So fixed point, iteration method. So here they given f of x, okay, they given f of x equals, I will take f of x equals 0, means they will give some equation x square minus x plus 1 equals 0. Okay, so now here I want to take this one as, you have to express in the form of x is equal to phi of x, x equals phi of x. ಇದನ್ನ x phi of x convert ಮಾಡಬೇಕು. So before that you have to find the roots first. Okay, you have to find the roots. So roots ಹೇಗೆ find out ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, you have to take this one as f of x. f of x equals x square minus x plus 1 equals 0. So x ಗೆ 0 ಕೊಡಿ, positive root ಮತ್ತು negative, sorry, I will take this one as minus 1. Okay, so one positive root and one negative root. So f is equal to 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1. ಅದೇ ರೀತಿ one positive, one negative, ಒಂದು positive ಬರೋವರೆಗೂ find out ಮಾಡಬೇಕು. So when you get one positive and negative roots, these are the roots. So in that one you have to find out x naught. So you have to find out x naught here. So x naught ಹೆಂಗೆ find out ಮಾಡೋದಂದರೆ, near to 0 value. Okay, remember that one. So you have to find out x naught. Now find phi of x here. Phi of x na choose ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. So what you get here, x square minus x minus 1 equals 0, right? So this can be written as minus x equals 1 minus x square ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? So x equals, what do you get, x square minus 1. ಇದು phi of x ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ or another method here, x square minus x minus 1 equals 0 ಇದೆ. So x equals 1 plus x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದಾ? x square equals, so x is equal to square root of 1 plus x. So this can be written as 1 plus x whole to the power of 1 by 2. So you can call it this one also phi of x. So ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು phi of x ನ. ಸೊ ಹಿಯರ್ phi of x ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ phi dash of x naught, mod phi dash of x naught is always less than 1. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ phi of x you will get an ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ you will get a solution. So if it is not satisfied, then you have to take another phi of x. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, so phi of x it is less than 1 ಬರುತ್ತೆ. So no problem in that one, you can go for iteration process. If does not satisfied, mod less than 1, mod phi dash of x naught is less than 1 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, so you can go for another phi of x. another phi of x ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ x1 equals phi of x naught. ಸೊ ಯು ನೋ phi of x ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ phi of x. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ x is equal to x naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ, you will find out here, you will get some answer. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here x2 equals phi of x1, ಈ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ x2. ಸೊ x3 equals phi of x2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ ಟು ವೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ 2 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು
here fixed point iteration method. Fixed point iteration method. So here consider an equation f of x equals 0, called as equation 1. So we rewrite this equation in the form x equals phi of x. So I called this one as equation 2. So there are many ways of doing phi of x. Okay, so let x naught be n approximate root of equation 1. Substitute in equation 2, we get the first approximate as x1 equals phi of x naught. So next here x2 equals phi of x1, x3 equals phi of x2. It will be continuing. What do you get here? xn equals, what do you get? Phi of xn minus 1 you will get if you continue like that. So while expressing f of x equals 0, in the form x equals phi of x, the iterative process xn equals phi of xn minus 1 converges mod phi dash of x naught is less than 1. Yeah. So here in another one is acceleration of convergence by Atkins process, AITKEN apostrophe SS delta square process. So I will directly write the formula. So I'll when you're doing problems I will explain that one. Okay, so x3n equals x3n minus 1 minus delta x3n minus 2 whole square divided by delta square x3n minus 2, where n equals 1 comma 2 comma 3 so on. So we have to delta square this one.
So you have to remember this one, okay? This is x. Now go for the problems. Now first problem here, find the real root of the equation x cube minus x minus 1 equals 0 using fixed point iteration method. Acceleration the convergence by Atkins delta square process. So in where it is 2 decimal places. So solution. So first I'll take f of x equals what the given equation, that is x cube minus x minus 1. Now you have to find out the root first. Here we have to find the root first. So what you get root here, put x is equal to 0, you get minus 1. If you put x equals 1, again it is minus 1 only. If you put x equals 2, you will get 5. It is less than 0, suddenly you will get greater than 0. Therefore the root lies between 1 and 2. So let us take x naught equals, so here 1 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, -1 ಇದೆ, 2 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ಸೊ ಈಗ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ -1 5 ಯಾವ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ -1 -1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ x naught equals 1. okay, remember that one. So now I will take here x is equal to phi of x form ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. So phi of x ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ we get so many method. Here so ಏನಿದೆ, x cube minus x minus 1 equals 0. So x cube equals 1 plus x equals 1 plus x whole to the power of 1 by 3. ಇದು ಒಂದು. Here x cube minus x minus 1 equals 0 ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here minus x equals 1 minus x cube. So x equals x cube minus 1. So we get one form. Okay, and here x cube minus x minus 1 equals 0, and here what do you get, x cube minus x equals 1 ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x square minus 1 equals 1 ಆಯಿತು. ಸೊ x equals 1 divided by x square minus 1. ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 phi of x, more phi of x ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು phi of x ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ. ಸೊ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಹಿಯರ್ mod phi dash of x naught ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಬಂತು ಅಂದರೆ -1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬರಲಿಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. -1 ಬರಲಿಲ್ವಾ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ 3. ಸೊ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ now. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಗಿವನ್ equation can be written as x cube minus x minus 1 equals 0. So what do you get here? X cube equals 1 plus x. So x equals 1 plus x whole to the power of 1 by 3. Now if I differentiate, what do I get here? I'll take it as phi of x equals 1 plus x whole to the power of 1 by 3. Now I will differentiate with respect to x. So what do you get? 1 by 3 into 1 plus x whole to the power of minus 2 by 3 into differentiation in a term you will get 0, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. So you will get same thing, no problem in that one. Now here this is your phi dash of x. Now mod phi dash of x naught, so mod 1 by 3 into 1 plus x naught whole to the power of minus 2 by 3. So that means 1 by 3 into 1 plus what is x naught value? X naught value taken as 1, so substitute that one. So 1 whole to the power of minus 2 by 3. So we'll get answer is 0.21 something, so it is less than 1. So therefore mod phi dash of x naught is less than 1. Now it is satisfied. So it is satisfied means you can take it this one as phi of x ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So what do you get now? Iteration process. First one here, first approximation. So what do you get? x1 equals phi of x naught equals, what do you get here? ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಫೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 1 plus x naught whole to the power of 1 by 3. So that means this can be written as here 1 plus x naught value is 1 whole to the power of 1 by 3. So what do you get here? If you calculate this one, 1.26 ಬರುತ್ತೆ. So what do you get? Second approximation, x2 equals phi of x1 you will get. So phi of x1 means what do you get? 1 plus x1 whole to the power of 1 by 3. So 1 plus what is x1 value? x1 value ಏನಾಯಿತು? x1 value is 1.26 whole to the power of 1 by 3. So ಇದರ value 1.31 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so the approximation, so x3 equals phi of x2, x is replaced to x2 or ಇದನ್ನು replace ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. So 1 plus phi of x ಏನಿದೆ? 1 plus x ಇದೆ, 1 plus x ಬದಲು x2 ಹಾಕೋಬೇಕು, whole to the power of 1 by 3. So you will get 1.13 whole to the power of 1 by 3. So answer is 1.32 ಬರುತ್ತೆ. So what do you get? Fourth approximation, x4 equals phi of x3. So that means what do you get here? 1 plus x3 whole to the power of 1 by 3 equals 1 plus 1.32 whole to the power of 1 by 3. So we'll get 1.32.
So therefore, hence the root of the given equation is 1.32. here ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ 1.32. ಸೊ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿತು. ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬೈ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನಾವು acceleration of convergence so by delta square process. Okay, so we have a formula x of x 3n equals x 3n minus 1 minus delta x 3n minus 2 whole square divided by delta square 3n minus 3. So n equals 1 2 3 so on. So now here take any 3 values. here x naught value ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 1. x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 1.26 x3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸೊ 1.31 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ನಾಟು 1, ಇಲ್ಲಿ x ನಾಟ್ 1, x1 ಏನು ಬಂದಿದೆ 1.26 ಬಂದಿದೆ, x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ 1.31. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಡಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ 1.26 minus 1 you'll get 0.26. ಇವೆರಡರದೇನು ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1.31 minus 1.26 you'll get 0.05. ನಾವು ಇವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ 0.21 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ x3. ಸೊ x3 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹಾಕಬೇಕು. ಎನ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ x3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ look here, put n equals 1 for the formula. So what do you get here, x3 equals x3 minus 1 you will get 2 minus here delta 3 minus 2 you will get 1 delta x1 whole square divided by delta x square. n ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 minus 3 you will get 0. So delta x naught will get. So you know the values. x3 equals x2 value ಏನು x2 here x2 value 1.26 ಬಂತು minus delta x1 value ಏನು ಬರ್ತದೆ, it is 0.05 whole square divided by what do you get here, delta square x naught value it is minus 0.21. so if you calculate x3 equals 1.32. so ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಆನ್ಸರು, ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ x3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತಂದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.
Okay, next problem. So by using the Atkins delta square method, find the fourth order approximation find the fourth order approximation to the root of the equation x square minus 2x minus 5 equals 0 near x equals 2. Here direct ಆಗಿ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ by using Atkins delta square method ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ iteration method ಕೇಳಿಲ್ಲ, so you have to skip the iteration method, so you have to isolate the convergence. so Atkins delta square method ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡು ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ minus 2x minus 5 equals 0. so here what do you get? x cube equals what do you get here? 2x plus 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? so x equals 2x plus 5 whole to the power of 1/3. so 1/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. so you can call this one as ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು 5 of x ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. so 5 of x equals 2x plus 5 whole to the power of 1/3. and here what do you get if you differentiate this one? what do you get? 1/3 into what do you get here? 2x plus 5 whole to the power of minus 2/3. now if you differentiate in a term you will get into 2. here 5, if you differentiate 5, it is constant, it is 0. so 5 dash of x equals 2/3 into 2x plus 5 whole to the power of minus 2/3. now you have to check whether it is satisfied, it is less than 1 or not. so x naught value ಏನು? they given 2. here x naught value they given 2. okay, so what do you get here? 2/3 mod 2/3 into 2 into x naught value is 2 plus 5 whole to the power of minus 2/3 mod. so if you take, you will get answer is 0.1541. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಡಿಜಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 to 4 ಡಿಜಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ 5 dash of x naught is less than 1. so this satisfied means you have to go for iteration method. so first approximation you'll get x1 equals 5 of
x naught. So what do you get here? You have to apply for this one. Remember, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ what do you get? 2 into x naught plus 5 whole to the power of 1 by 3. So what do you get now here? If you calculate, it is 2.0801. x naught value ಏನಿದೆ 2 ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ here second approximation so x2 equals 5 of x1. So that means here 2 into x1 plus 5 whole to the power of 1 by 3. So x1 na substitute 2 into x1 value is 2.0801 plus 5 whole to the power of 1 by 3. So if you apply this one, what do you get? 2.0924. Now here acceleration converges n is equal to 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ x3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 369ಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ. 3 n equals 2 ಕೊಟ್ಟರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ, 3 6 9 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? x3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಆಫ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಅಟ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ x ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ 2, x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2. Here 2.0801 and x2 value ಏನು ಬಂದಿದೆ? It is 2.0924. So what do you get? Delta x naught value ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು, ಸೊ 0.801 ಬಂತು. ಸಾರಿ 0.0801 ಬಂತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಏನು ಬಂತು? ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.0123 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಡೆಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 0.0678 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಹಿಯರ್ x3n we have x3n equals, what do you get? Formula x3n minus 1 minus delta x3n minus 2 whole square divided by delta square x3n minus 3. So n equals 1 to 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ what do you get here? n equals 1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗೋಯಿತು? x3 equals x2 minus delta x1 whole square divided by delta square x naught. So x2 value ಅಂದ್ರೇನು? It is 2.0924 and here minus 0.0123 whole square divided by 0.0678. So answer is you will get 2.0946 ಬರುತ್ತೆ. So now fourth approximation ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಆಫ್ x3. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ
2 into x value ಏನಿದೆ x3 value it is 2.094 plus 5 whole to the power of 1 by 3. So answer is 2.0946 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಓನ್ಲಿ 4th ಆರ್ಡರ್ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4ವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ, x4ವರೆಗೂ. ಹಿಯರ್ x4 ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ the real root of the given equation is 2.0946. Remember.